লাইভটা আমি মেবি আপলোড করতে পারিনি, বাট একটা প্রোমো শেয়ার করা হয়েছে। অ্যান্ড আমার লাইভের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি পুরোটা টাইম আপনাদের সাথে থাকবো এই বইটা পড়ার জন্য। মানে এই ফুল বইটার যখন আমি পড়বো তখন মানে পুরোটা বই আমি কমপ্লিট করবো আপনাদের সাথে বেসিকলি। তো আজকে লাইভে তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি পড়বো, আপনারা শুনবেন আমার সাথে, অর ইউ ক্যান রিড উইথ মি। সো দ্যাট ইজ দি গোল। ওয়েট আ সেকেন্ড, আইল বি ব্যাক। আচ্ছা, আমার মনে পড়েছে আমি তাহলে এখানে শেষ করেছিলাম। It was just before dinner, বাট অবশ্যই পড়া শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, তাহলে পুরো টাইম যে আমি পড়বো আমি সব। ওকে, আমি উপন্যাসটি শুরু করছি। বিসমিল্লাহ। It was just before dinner and it was getting pretty dark out, but we kept chucking the ball around anyway. It kept darker and darker, and we could hardly see the ball anymore. But we don't want to stop doing what we were doing. Finally, we had to. This teacher that taught biology, Mr. Zambesi, stuck his head out of his window in the academic building and told us to go back to the dorm and get ready for dinner. If I get a chance to remember that kind of stuff, I can get a goodbye when I need one, at least. Most of the time, I can. As soon as I got it, I turned around and stared running down the other side of the hill toward old Spencer's house. He didn't live on the campus. He lived on Anthony Wayne Avenue. I ran all the way to the main gate and then I waited a second till I got my breath. I have no wind. If you want to know the truth, I'm quite a heavy smoker, for one thing. That is, I used to be. Okay, so the boy is saying that he's a heavy smoker. But let me tell you, এখানে যে মেইন ক্যারেক্টারটা ওর বয়স কিন্তু খুবই কম, বাট স্টিল ইজ আ স্মোকার। অ্যান্ড গেস হোয়াট, আজকে যখন ভোট দিয়ে আসছিলাম তখন পথে দেখি দুইটা ছেলে, খুবই ছোট, মেবি 5-6-এর, বড়টা আর ছোটটা 3 এর হবে ম্যাক্সিমাম, মানে ম্যাক্স গেলে 3 হবে। অ্যান্ড দুটা ছেলে শেয়ার করে সিগারেট খাচ্ছিল। আমি জানি না বাচ্চাদের মধ্যে জিনিসটা এইভাবে কি এত ভয়ানকভাবে কীভাবে ছড়ায়। ওকে, সো লেটস গো হেড। I'm quite a heavy smoker, for one thing. That is, I used to be. They made me cut it out. Another thing, I grew 6.5 inches last year. See, he's still in a growing phase. That's also how I practically got TB and came out here for all these goddamn checkups and stuff. এই যে স্মোকিং করার রেজাল্ট পেয়ে গেছে, টিবি রোগ হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন টিবি হলে কিন্তু মানুষ হিল হতে টাইম লাগতো, মানে চিকিৎসা ছিল না। আগে নানি দাদিদের টাইমে আমি শুনেছিলাম যে টিবি হলে তারা সার্ভাইভই করতো না, বাট এখন লাকিলি এটার ওষুধ আছে। বাট আপনারা দেখলেন যে মাত্র বললো যে সে স্মোক করে,
পরের লাইনেই টিভি। সো উপন্যাসটা খুবই সুন্দরভাবে আই থিঙ্ক যদি আপ মানে ইয়েরা পড়ে, বাড়ন্ত বয়স টিনেজার ছেলেরা, স্পেসিফিক্যালি ছেলে বাচ্চারা, তাহলে আই গেস বুঝতে পারবে যে জিনিসটার কনসিকুয়েন্সেস কতটা ভয়ানক। জাস্ট আমি স্মোক করতেছি, ঠিক আছে, স্মোক করার হয়তো এই বয়সটাতে কমন একটা রিজন হচ্ছে যে আমরা, ওরা বলে যে মানে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে, সঙ্গ দোষ থেকে জিনিসটা ক্যাচ করা, রাইট? বাট সব সঙ্গ যারা আপনার সাথে স্মোক করছে সবারই তো একই রোগ হবে না, টিভি হবে না। অনেকে দেখা যায় যে আল্লাহ তাআলা আর কি আসলে কার মৃত্যুর কারণ কি রেখে দিয়েছেন এটাই কিন্তু আমরা জানি না। তাই আমরা সবসময় চেষ্টা করব নিজেকে সঙ্গ দোষটা থেকে দূরে রাখার। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট অপশন। ওকে, আচ্ছা আমি তাহলে আগাই। আই এম প্রিটি হেলদি দো। ওকে, দ্যাটস নাইস। ও মাত্র বললো টিভি আছে, অ্যান্ড স্টিল হি থিংস ইজ, আই মিন আমি লিডার উপর ছেড়ে দিলাম যে ক্রেজি, আই মিন আমি লিডার উপর ছেড়ে দিলাম যে ক্রেজিনেসটা কেমন। ওকে, টেরিফিক্যালি কোল্ড ও না, দেন হচ্ছে এক্সপ্লেইন করছে যে why am I saying that it's that kind of a crazy afternoon and no sun out or anything, and you felt like you were disappearing every time you crossed a road. Wow. এখানে একটা মজার বিষয় কি, যখন আমরা অনেক বেশি দৌড়াই তখন কিন্তু জিনিসটা মনে হয় যে আমি এক্সিস্টই করি না, আমি নাই দুনিয়াতে। অনেক নিঃশ্বাস ঘন হয়ে যায়, টায়ার্ড হয়ে যাই। তো এই ফিলিংটাকে এখানে বোঝানো হয়েছে যে ইউ ফেল্ট লাইক ইউ ওয়ার ডিসঅ্যাপিয়ারিং এভরি টাইম ইউ ক্রসড আ রোড। আই থিঙ্ক এই সেন্সটাই বোঝানো হয়েছে। আপনাদের কি মনে হয়? কমেন্টে আমাকে জানাতে পারেন। ওকে, আই এম গেটিং ahead. Boy, I rang that doorbell fast when I got to old Spencer's house. I was really frozen. My ears were hurting. Oh my god. আসলে বাংলাদেশে কিন্তু এত শীত পড়ে না। ওইখানে হয়তো শীতের কারণে ওর কান ব্যথা করা শুরু করছে। কারণ আমার কিন্তু নর্মালি হাতে ঠান্ডা বেশি লাগে শীতকালে। হাতে, পায়ে, কানে, আঙ্গুলের আগাগুলোতে ঠান্ডা বেশি লাগে। তো আই গেস ও কান টুপি কিছু পরা ছিল না, অ্যাজ হি ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড। এই জন্য হয়তো বললো যে মাই ইয়ার্স ওয়ার হার্টিং, শীতের কারণে, ঠান্ডায়, অ্যান্ড আই কুড হার্ডলি মুভ মাই ফিঙ্গার্স অ্যাট অল। এক্স্যাক্টলি, এই যে ফিঙ্গারের কথা বলছে, কারণ আঙুলের ডগাগুলো অনেক ঠান্ডা হয়ে যায়। Come on, I said right out loud almost. Somebody opened the door. Finally, old Mrs. Spencer opened it. They didn't have a maid or anything, and they always opened the door themselves. They didn't have too much dough. Holden, মিসেস স্পেন্সার said. আচ্ছা, আমাদের মেইন ক্যারেক্টারের নাম কিন্তু হোল্ডেন, আপনাদের মনে আছে কি না? How lovely to see you. Come in, dear. Are you frozen to death? I think she was glad to see me. She liked me. At least I think she did. Boy, did I get in that house fast. How are you, Mrs. Spencer? I said. How's Mr. Spencer? Let me take your coat, dear, she said. She didn't hear me ask her how Mr. Spencer was. Okay, let me take your coat, dear, she said. She didn't hear me ask her how Mr. Spencer was. She was sort of deaf, মানে বয়রা. She hung up my coat in the hall closet and I sort of brushed my hair back with my hand. I wear a crew cut quite frequently and I never have to comb it much. How you have how you have how have you been? I'm sorry, আমি জানি না আমি কেন এইভাবে রিড করলাম. How how have you been, Mrs. Spencer? I said again, only louder, so she would
Hear me. I have been just fine, Holden. She closed the closet door. How have you been? The way she asked me, I knew right away. Old Spencer told her I would been kicked out. Fine, I said. How's Mr. Spencer? He over his yet. Over it, Holden. He's behaving like a perfect. I told I don't know what. He's in his room, dear. Go right in. Okay, moving forward. ওকে, মিনওয়াইল আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন, অ্যান্ড প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। And the life goes on. They each had their own room and all. They were both around 70 years old or even more than that. They got a bang out of things though, in a half-assed way, of course. I know that sounds mean to say, but I don't mean it mean. I just mean that I used to think about old Spencer quite a lot. And if you thought about him too much, you wondered what the heck he was still living for. I mean, he was stooped over and he had very terrible posture, and in class whenever he dropped a piece of chalk at the blackboard, some guy in the first row always had to get up and pick it up and hand it to him. That's awful, in my opinion. But if you thought about him just enough and not too much, you could figure it out that he wasn't doing too bad for himself. For instance, one Sunday when some other guys and I were over there for hot chocolate, he showed us his old beat up Nevejo blanket that he and Mrs. Spencer bought of some Indian in Yellowstone Park. You could tell old Spencer got a big bang out of buying it. That's what I mean. You take somebody old as hell like old Spencer and they can get a big bang out of buying a blanket. Okay. His door was open, but I sort of knocked on it anyway, just to be polite and all. I could see where he was sitting. He was sitting in a big leather chair, all wrapped up in that blanket I just told you about. He looked over at me when I knocked. Who's that? He yelled. Acha. So he was annoyed. Oh, Field, come in, boy. He was always yelling outside class. It got on your nerves sometimes. আচ্ছা, এখন দেখবো কি কথা হয় দুজনের মধ্যে। The minute I went in, I was sort of sorry I would come. He was reading the Atlantic Monthly, and there were pills and medicine all over the place, and everything smelled like Vicks no Vicks nose drops. আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ও যার সাথে যে ক্যারেক্টারটার সাথে দেখা করতে গেল মাত্র রুমে, সে কিন্তু অনেক মানে সিক, অসুস্থ মানুষ বোঝাই যাচ্ছে। আর ইভেন বললোই তো যে বোর্ডে লিখতে গেলেও চক দিয়ে ওর হাত থেকে চকটা পড়ে যায়। সো ও কিন্তু দ্যাট লেভেলের সিক একটা পার্সন। আচ্ছা, দেখি এরপর কি বলে। ইট ওয়াজ প্রিটি ডিপ্রেসিং। অনেস্টলি আমি এটাই বলবো, কারণ এটা আমার সাথেও হয়। এটা মানে যখন আমি একটা অসুস্থ মানুষ দেখি তখন আমার মনে হয় যে আমিও অসুস্থ ফিল করতে থাকি। একটা অসুস্থ মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত কাটানো খুবই কষ্টকর,
কারণ আপনি যদি খুব বেশি পজিটিভ ভাইব ক্যারি না, তাই মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানে শক্তি দেখ, যাতে আমরা হচ্ছে পজিটিভিটিটা অনেক গ্রো করতে পারি নিজের মধ্যে। I'm not too crazy about sick people anyway. What made it even more depressing, old Spencer had on his very sad, ratty old bathrobe, probably born in or something. I don't much like to see old guys in their pajamas and bathrobes anyway. Their bumpy old chests are always showing, and their legs, old guys' legs, at beaches and places always look so wide and unhairy. ওকে, এখানে আমার একটা কথা আছে অ্যাকচুয়ালি, মানে আই ডোন্ট নো, হেয়ারি লেগ দেখতে অনেক অ্যানোয়িং, অনেক অ্যানোয়িং। ওকে, hello sir, I said. I got your note. Thanks a lot. He would written me this note asking me to stop by and say goodbye. Goodbye, not bye, goodbye, before vacation started, on account of I wasn't coming back. You didn't have to do all that. I would have come over to say goodbye anyway. Have a seat there, boy, old Spencer said. He meant the bed. I sat down on it. How's your grip, sir? Boy, if I felt any better, I would have to send for the doctor, old Spencer said. Yes, I was. Only I just got back from New York with the fencing team, I said. Boy, his bed was like a rock. He started getting serious as hell. I knew he would. So you are leaving us, huh? He said. Yes, sir, I guess I am. Okay, that is sad. Um, he started going into this nodding routine. You never saw anybody nod as much in your life as old Spencer did. You never knew he if he was nodding a lot because he was thinking and all, or just because he was a nice old guy that didn't know his ass from his elbow. অ্যাকচুয়ালি অনেক মশা আজকে, মানে মশার কারণে থাকতে পারতেছি না। দেখি ইলেকট্রিক ব্যাটটা নিয়ে আসি, নাহলে পড়তে সমস্যা হচ্ছে আমার, একটু টাইম দিতে হবে। আমি জানি না ঢাকা শহরে মশা কবে কমবে। লাইক আমি ইলেকট্রিক ব্যাট নিয়ে আসছি মশা মারার জন্য। একটু আগে আমার ছোট ভাই এসে বললো যে পোড়া মশার স্মেল আসতেছে, লিটারালি মশার বারবিকিউ হচ্ছে।
Okay, I'm extremely sorry for waiting, you guys. I'm back again. Okay, now start. আজকে ভোট দিয়েছি তাই এখনো আমার মানে আঙ্গুলে ভোটের ইয়ে আছে দাগটা ভালোই লাগতেছে আই ফিল প্রাউড আচ্ছা তো শুরু করি হোয়াট ডিড ডক্টর থার্মার সে টু ইউ বয় I understand you had quite a little chat. Yes, we did. We really did. I was in his office for around 2 hours about life being a game and all, and how you should play it according to the rules. Interesting. Um, he was pretty nice about it. I mean, he didn't hit the ceiling or anything. He just kept talking about life being a game and all. Life is a game, boy. Life is a game that one plays according to the rules. হুম এই লাইনটা নিয়ে একটু আপনাদের সাথে আমার কথা আছে লাইফ ইজ এ গেম দ্যাট ওয়ান প্লেজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস আসলে আমরা আমাদের জীবনটাকে নিজের মতো করে চালাতে পারি মানে এটা পুরো আমাদের উপর যে আমরা আমাদের লাইফটাকে কঠিনভাবে নিব নাকি সহজভাবে নিব সো ইট ইজ ডেফিনেটলি আমার মানে রুলস দ্যাট উই সেট ফর আওয়ার সেলফ ইটস নট সোসাইটি আমাদের সোসাইটি কিন্তু আমাদের রুলস সেট করে দেয় না I know it. It is. I know it. Game my ass. Some game. If you get on the side where all the hot shots are, then it's a game. Alright. I'll admit that. But if you get on the other side where there aren't any hot shots, then what's a game about it? Nothing. No game. Has Dr. Tharma written to your parents yet? Old Spencer asked me. He said he was going to write them Monday. Have you yourself communicated with them? No, sir. I haven't communicated with them because I'll probably see them Wednesday night when I get home. The news. Well, they'll be pretty irritated about it. I said, they really will. They really will. This is about the fourth school I have gone to. মেইন ক্যারেক্টারটা লাইফে অনেক স্কুল চেঞ্জ করছে I shook my head. I shake my head quite a lot. Boy, I said. I also say boy quite a lot. Partly because I have a lousy vocabulary and partly because I act quite young for my age sometimes. এটা আমার সাথেও হয় আমি যখন মানে হতো এখন একটু কম করি টিচারের সাথে কথা বলতে গেলে আমার হচ্ছে মাথা বেশি নড়ে জি স্যার জি স্যার অ্যান্ড এটা আমি দেখি এখনো অনেকে করে মানে জিনিসটা মানে কাইন্ড অফ অ্যানোয়িং যে আমি কথা বলতেছি না শুধু মাথা নাড়িয়ে বলতেছি জি স্যার জি স্যার ওকে there is comment হাই রাজব অফিসিয়াল লিখেছেন হাই হ্যালো হোয়াটস আপ I hope you are enjoying the book reading with so stay tuned কারণ my goal is to read the whole book with you guys মানে আপনারাও হচ্ছে ইয়েটা জানতে পারবেন পুরোটা উপন্যাস আমার সাথে করতে পারবেন ও বাই দ্য ওয়ে এটা কি জানেন বুকমার্কস আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে
একটা বুক ফেয়ার হয়, সেখান থেকে পেয়েছি। আর বুকমার্কস কী কাজে লাগে আমি আপনাদেরকে বলি। বইয়ের এভাবে রেখে দিয়ে, মানে যদি মানে যে লাইনটা পড়ছেন ওই বরাবর রেখে দিয়ে যদি এভাবে ভাঁজ করেন সুন্দরভাবে, তাহলে নেক্সট দিন আমি কোন লাইন থেকে পড়া শুরু করব সেটা দেখা যায় ইজিলি। সেটা আমার কাজে লাগবে, আমি আপাতত রেখে দিই সাইড। ওকে, শুরু করি। I act quite young for my age sometimes then, and I'm 17 now. এক বছর আগের ঘটনা বলছে। And sometimes I act like I'm about 13. It's really ironical because I'm 6 foot 2.5 and I have gray hair. The one side of my head right is full of millions of gray hairs. মেইন ক্যারেক্টার কিন্তু অনেক লম্বা, 6.5, 6 ফুটের বেশি গ্রে হেয়ার আছে, চুল মানে এখনই বুড়ো হয়ে যেতেছে। অবশ্য বাইরের দেশে এসব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালারের চুল থাকা খুবই নর্মাল। বাট আই এম সারপ্রাইজড, ও যেভাবে বলছে চুলের কালার কেমন, আই গেস ও নিজেও কমফোর্টেবল না ওর এই হেয়ার কালারে। যেহেতু ও অসুস্থ সেজন্য হয়তো বোঝাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে কথাটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিড না, কারণ এটা পুরো একটা মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ডিপেন্ড করে যে সে কিভাবে কথা বলবে, অথবা সেই পার্টিকুলার টপিকের উপর তার ইন্টারেস্ট কেমন। যদি সে বেশি এক্সপিরিয়েন্সড হয়, হতে পারে সে একটু মুরব্বিদের মতো অথবা এক্সপিরিয়েন্সড মানুষের মতো কথা বলছে, সেক্ষেত্রে একটু বয়স বেশি মনে হতেই পারে। অ্যাকচুয়ালি আমরা ইনডেপথ কীভাবে রিয়েলাইজ করি এটার উপর ডিপেন্ড করে যে আমরা ওই পার্টিকুলার সিচুয়েশানে কেমন বিহেভ করতেছি। কিন্তু যখন মুরব্বিরা এসে সেই সিচুয়েশানটা বলে যে তুমি তোমার বয়স অনুযায়ী ওরকম আচরণ করো, আমার মনে হয় সেটা গ্রোথটাকে আটকে রাখে। কেউ অ্যানয়েড হইলে হয়তো ওই সেন্সে তখন এই কথাগুলো বলে। আচ্ছা, he started nodding again. He also started picking his nose. He made out like he was only pinching it, but he was really getting the old thumb right in there. I guess he thought it was all right to do because it was only me that was in the room. আচ্ছা, স্টিল এটা করা উচিত নেই, কারণ that will make anyone uncomfortable. I didn't care, except that it's pretty disgusting to watch somebody pick their nose. Then he said, I had the privilege of meeting your mother and dad when they had their little chat with Dr. Tharmer some weeks ago. They are grand people. Yes, they are. They are very nice. Grand. There's a word I really hate. It's a phony. I could poke every time I hear it. Okay. Then all of a sudden, old Spencer looked like he had something very good, something sharp as a tack to say to me. He sat up more in his chair and sort of moved around. I was a false alarm though. All he did was lift the Atlantic Monthly off his lap and try to chuck it on the bed. He missed. It was only about 2 inches away, but he missed anyway. I got up and picked it up and put it down on the bed. All of a sudden, then, I wanted to get the hell out of the room. I could feel a terrific lecture coming on.
I didn't mind the idea so much, but I didn't feel like being lectured to and smell Vicks nose drops and look at old Spencer in his pajamas and bathrobe all at the same time. I really didn't. আচ্ছা আমি এই জিনিসটা আমি দেখছি যে মানুষ হচ্ছে অসুস্থ মানুষের আশেপাশে থাকতে চায় না অথবা এরকম সিচুয়েশনে থাকতে চায় না কারণ আপনি যদি অসুস্থ থাকেন আপনার এনভায়রনমেন্টটাও কিন্তু অসুস্থ হয়ে যায় অ্যান্ড দ্যাট উইল নট এনকারেজ এনি ওয়ান টু কাম ক্লোজ টু ইউ এই সবসময় চেষ্টা করবেন যে যতই অসুস্থ থাকেন চারপাশের পরিবেশটা ফ্রেন্ডলি রাখতে যাতে আপনার সাথে মানুষ কথা বলতে আগ্রহী হয় ইভেন মানে পরিবেশটা সুন্দর নিজেরও ভালো লাগবে আচ্ছা মুভিং টু next page. It started, all right. What's the matter with you, boy? Old Spencer said. He said it pretty tough too for him. How many subjects did you carry this term? 5, sir. 5? And how many are you failing in? 4. মানে 5টা সাবজেক্ট নিছে এর তো 4টাতেই ফেল করতেছে I moved my ass a little bit. I was the hardest, it was the hardest bed I ever sat on. I passed English all right because I had all that Beowulf and Lord Randall my some stuff when I was at the Warden School. I mean, I didn't have to do any work in English at all, hardly, except write compositions once in a while. আচ্ছা সো আমাদের মেইন ক্যারেক্টারটা পড়াশোনা অনেক ফাঁকিবাজ He wasn't even listening. He hardly ever listened to you when you said something. You in history because nothing. I know that, sir. Boy, I know it. You couldn't help it. Absolutely nothing, he said over again. That's something that drives me crazy. When people say something twice that way after you admit it the first time, then he said it 3 times, but absolutely nothing. I doubt very much if you opened your textbook even once the whole term. Did you? Tell the truth, boy. Well, I sort of glanced through it a couple of times. I told him I didn't want to hurt his feelings. He was mad about his story. He was mad about his history. You glanced through it. Glanced this up. He, your exam paper is over there on top of my chiffonier, on top of the pile. Bring it here, please. It was a very dirty trick, but I went over and brought it over to him. I didn't have any alternative or anything. Then I sat down on his cement bed again. Okay, bedটা শক্ত থাকাতে he's addressing it as a cement bed মানে সিমেন্টের বিছানা খুব সুন্দর আচ্ছা boy you can't imagine how sorry I was getting that I would stop by to say goodbye to him. He started handling my exam paper like it was a turd or something. We studied the Egyptians from November 4th to December 2nd, he said. You choose to write about them for the optional essay question. Would you care to hear what you had to say? No, sir, not very much, I said. He read it anyway, though. You can't stop a teacher when they want to do something, they just do it. The Egyptians were an ancient race of Caucasians residing in one of the
eastern sections of Africa. The latter was the latter, as well all know, is the largest continent in the eastern hemisphere. I had to sit there and listen to that crap. It certainly was a dirty trick. The Egyptians are extremely interesting to us today for various reasons. Modern science would still like to know what the secret ingredients were that the Egyptians used when they wrapped up dead people so that their faces would not rot for innumerable centuries. I like this word. Okay, let me mark it. This interesting riddle is still quite a challenge to modern science in the 20th century. He stopped reading and put my paper down. I was beginning to sort of hate him. Your essay, shall we say, ends there? He said in his very sarcastic voice. You wouldn't think such an old guy would be so sarcastic and all. However, you dropped me a little note at the bottom of the page, he said. আচ্ছা পরীক্ষা খাতে আবার একটা নোট লিখছে I know I did, I said. I said it very fast because I wanted to stop him before he started reading that out loud, but you couldn't stop him. He was hollering, "It is all right with me if you flunk me, though, as I am flunking everything else except English anyway. Respectfully yours, Holden Caulfield." আচ্ছা, মানে নোট লিখছে টিচারের বইয়ের খাতার মধ্যে। ইন্টারেস্টিং। হি ইজ এ ফানি কাইন্ড অফ আ স্টুডেন্ট, আমি বলবো। আচ্ছা, নেক্সট। He put my goddamn paper down then and looked at me like he would just beaten hell out of me in ping pong or something. I don't think I'll ever forgive him for reading me that crap out loud. আচ্ছা, তুমি নিয়েই লিখছো, তাহলে কেন তুমি রিয়াক্ট করতেছো? I would say that. I wouldn't have read it out loud to him if he would written it. I really wouldn't. In in the first place, I would only written that damn note so that he wouldn't feel too bad about flunking me. আরে টিচারের কথা মাথায় রেখে লিখছে বেচারা, যাতে সে কষ্ট না পায়। ওকে, do you blame me for flunking you, boy? He said. No, sir, I certainly don't, I said. I wish to hell he would stop calling me boy all the time. He tried chucking my exam paper on the bed when he was through with it. Only he missed again, naturally. I had to get up again and pick it up and put it on top of Atlantic Monthly. It's boring to do that every 2 minutes. Acha. What would you have done in my place? He said. Tell the truth, boy. Okay. Well, you couldn't see. He really felt pretty lousy about flunking me. So I shot the bull for a while. I told him I was a real moron and all that stuff. I told him how I would have done exactly the same thing if I would have been in his place, and how most people didn't appreciate how that kind of stuff. The old bull. Okay, এই জিনিসটা খুব মজার ছিল এই পার্টটা, যে ঠিক আছে মানে টিচারকে তেল মারতেছে কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। মানে শুরুতে সে টিচারের ফিলিংসের কথা চিন্তা করেই পরীক্ষার খাতায় সে নোটটা লিখছে,
আর এখন গিয়ে তার অবস্থা হয়ে গেছে যে মানে টিচার ভাবছে যে ব্লেম করার জন্য তুমি এই নোটটা লিখছো। আর এই পজিশনটা এসে সে মানে টিচারকে সামহাও সান্ত্বনা দিয়ে ওই সিচুয়েশনটা থেকে বের হইতে চাইতেছে। সো সিচুয়েশনটা কাইন্ড অফ ভেরি ফানি and heartwarming at the same time. আচ্ছা, the funny thing is, though, I was sort of thinking of something else while I shot the bull. I live in New York and I was thinking about the lagoon in Central Park, down near Central Park South. I was wondering if it would be frozen over when I got home, and if it was, where did the ducks go? I I was wondering where the ducks went when the lagoon got all icy and frozen over. I wondered if some guy came in a truck and took them away to a zoo or something, or if they just flew away. I'm lucky though. I mean, I could shoot the old bull to old Spencer and think about those dogs at the same time. It's funny, you don't have to think too hard when you talk to a teacher. All of a sudden, though, he interrupted me while I was shooting the bull. He was always interrupting you. How do you feel about all this, boy? I would be very interested to know. Very interested. You mean about my flunking out of Pensy and all? I said. I sort of wished he would cover up his bumpy chest. I wasn't such a It wasn't such a beautiful view. If I'm not mistaken, I believe you also had some difficulty at the Warren and at Elkton Hills. মানে ওই ছেলেটার মেন ক্যারেক্টার যে স্কুলগুলো চেঞ্জ করে আসছে। He didn't say it just sarcastic, but sort of nasty too. I didn't have too much difficulty at Elkton Hills, I told him. I didn't exactly flunk out or anything. I just quit, sort of. Why, may I ask? Why, may I ask? Why? Oh, well, it's a long story, sir. I mean, it's pretty complicated. I didn't feel like going into the whole thing with he wouldn't have understood it anyway. It wasn't up his alley at all. One of the biggest reason I felt Hills was because I was surrounded by phonies, that's all. They were coming in the goddamn window. For instance, they had this headmaster, Mr. Haas, that was the phoniest guy I ever met in my life. 10 times worse than old Tharmer. আচ্ছা ঠিক আছে। On Sunday morning, he would greet everybody's parents when they drove up to school. Therefore, he would be charming as hell and all, except if some boy had little old funny looking parents. You should have seen the way he did with my roommate's parents. I mean, if a boy's mother was sort of fat or corny looking or something, and if somebody's father was one of those guys that wear those suits with very big shoulders and corny black and white shoes, then old Huss would just shake hands with them and give them a phony smile, and then he would go talk
for maybe a half an hour with somebody else's parents. I can't stand that stuff. It drives me crazy. It makes me so depressed I go crazy. I hated that goddamn Elton Hills. Acha. Old Spencer asked me something then, but I didn't hear him. I was thinking about old Haas. What, sir? I said. Do you have any particular qualms about leaving Pensay? Oh, I have a few qualms. All right, sure, but not too many. Not yet, anyway. I guess it hasn't really hit me yet. It takes things a while to hit me. All I'm doing right now is thinking about going home Wednesday. I'm a moron. Do you feel absolutely no concerns for your future, boy? Or I feel some concern for my future, alright? আচ্ছা future নিয়ে জিজ্ঞেস করছে you will Osmanza said you will boy when it's too late এমনটাই হয় সাধারণত যখন বেশি দেরি হয়ে যায় তখনই মাথায় আসে যে না এটা করা উচিত ছিল এটা করা উচিত ছিল সেটাই আর কি ওর টিচার অ্যাকচুয়ালি ওর টিচারটা ওর ভালো চায় এই জন্য এভাবে এত কিছু বলতেছে I didn't like hearing him say that. It made me sound dead or something. It was very depressing. I guess I will. I said, I would like to put some sense in that head of yours, boy. I'm truly, I'm trying to help you. I'm trying to help you if I can. He really was too. You could see that. But it was just that we were too much on opposite sides of the pole, that's all. I know you are, sir. I said, thanks a lot. No kidding. I appreciate it. I really do. I got up from the bed then. Boy, I couldn't have sat there another 10 minutes to save my life. মানে বেডটা অনেক শক্ত মানে পুরো পয়সা থাকতে হইতেছিল অনেকক্ষণ আচ্ছা the thing is though I have to get going now. I have quite a bit of equipment at the gym I have to get to take home with me. I really do. He looked আমার মনে হয় just ফাঁকি দিয়ে পালাতে যেতেছে he looked God talked to him and all we were wherever we were he told He told us we ought to think of Jesus as our buddy and all. He said he talked to Jesus all the time, even when he was driving his car. That killed me. আচ্ছা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা বেশি ইম্পর্টেন্ট বুঝে গেছে I can just see the big phony bastard shifting into first gear and asking Jesus to send him a few more stiffs. The only good part of his speech was right in the middle of it. He was telling us all about what a swell guy he was, what a hot shot and all. Then all of a sudden, this guy sitting in the row in front of me, Edgar Marshall, laid this terrific fart. Is it was a very crude thing to do on this chapel and all, and it was also quite amusing. Old Marcella, he damn near blew the roof off. Hardly anybody laughed out. আসলে সিচুয়েশনে হাসি কিভাবে আটকে রাখে মানুষ আমি এই চিন্তা করতেছি Old Tharmer, the headmaster, was sitting right next to him on the rostrum and all, and you could tell he heard it. Boy, was he sore. He didn't say anything then, but
the next night he made us have compulsory study held in the academic building, and he came up and made a speech. He said that the boy that had created the disturbance in chapel wasn't fit to go to Pensy. We tried to get old Marcella to rip off another one, right while old Thermer was making his speech, but he wasn't in the right mood. Anyway, that's where I lived at Pensy, old Opsenberger Memorial Wing in the new dorms. It was pretty nice to get back to my room after I felt old Spencer because everybody was down at the game and the heat was on in our room for a change. আচ্ছা on my shirt collar put on this hat that I had bought in New York that morning. It was this red hunting hat with one of those very long peaks. I saw it in the window of this sports store when we got out of the subway. Just after I noticed I would lost all the goddamn foils. It only cost me $1. The way I wore it, I swung the old way around to the back, very corny, I'll admit. But the but I liked in that way. I looked good in it that way. Then I got this book I was reading and sat down in my chair. There were two chairs in every room. I had one and my roommate, Ward Stadler, had one. The arms were because everybody was always sitting on them, but they were pretty comfortable chairs. আচ্ছা, মানে একটা সিচুয়েশন যখন কেউ ডিসক্রাইব করে খুবই মানে বোরিং জিনিসগুলো বলার চেষ্টা করে আশেপাশে ছোটোখাটো যাতে সিচুয়েশনটা ফিল করা ইজি হয়। এই সেন্সটা আমার কাছে ভালো লাগে। আচ্ছা, আই এম অলমোস্ট ডান উইথ রিডিং 1 hour, প্রায় 1 ঘন্টা আজকে রিডিং কমপ্লিট করা হয়েছে। সো আই থিঙ্ক আমি এই পেজটা পুরোটা শেষ করে একটু ব্রেক মানে আজকের মতো শেষ করে ফেলবো, কারণ I don't have more energy to read. I'm already tired. But it was very fun reading with all of you. This is our main character, you can see. Meanwhile, let me share another thing. আমি এই বিস্কিটের প্যাকেটটা আজকে বিস্কিটটা চা দিয়ে খেতে, কফি দিয়ে খেতে যেমন মজা, আবার খালি খেতে অনেক মজা। ওরিও হচ্ছে ফার বেটার। ওরিও ক্রিমটা আমার ভালো লাগে না, কিন্তু যে চকলেট কুকিজ
এগুলোকে চকলেট কুকিজ বলে না, ছোট ছোট চকলেটগুলো, এটা খুবই টেস্টি। আই মিন আই ইন লাভ উইথ দিস ফ্লেভার। আমি এটা আবার ট্রাই করবো। আচ্ছা, কোম্পানিটার নামটা আমি বলে দিই। এর নাম হচ্ছে পার্লে প্ল্যাটিনা হাইড অ্যান্ড সিক। আর এটার প্রাইস ভালো, যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। একটা মজার ব্যাপার কি জানেন, আমার সবসময় বিস্কিট খেতে হলে মানে ফ্রন্ট ভিউটা চেয়ে ব্যাক ভিউ দিকে তাকিয়ে খেতে অনেক ভালো লাগে। ব্যাক ভিউ দেখতে কেন জানি আমার অনেক ভালো লাগে, আই ডোন্ট নো। মানে খাবারের টেস্টে আরো বেশি পাই আমি বিস্কিটের ক্ষেত্রে।
আহ, পড়াশোনার মাঝখানে স্ন্যাক টাইমটা আমি খুব এনজয় করি। শুধু স্ন্যাক কি আমার স্টাডি রেকর্ডিং হয়, এটা আমি চাই না আসলে। বিকজ আমি রিকানেক্টিং দেখালেও তখনও পড়তে থাকি। আচ্ছা, শুরু করি। The book I was reading was this book I took out of the library by mistake. আচ্ছা, একটা দুরন্তের সম্পর্ক। They gave me the wrong book and I didn't notice it till I got back to my room. They gave me Out of Africa by Isaac Dinesen. I thought it was going to stink, but it didn't. It was a very good book. I'm quite illiterate, but I read a lot. My favorite author is my brother gave me a book by Ring Lardner for my birthday. Just before I went to Pensay, it had this very funny, crazy place in it, and then it had this one story about a traffic cop that falls in love with this very cute girl that's always speeding. Only he's married, the cop, so he can't marry her or anything. Then this girl gets killed because she's always speeding. That story is just about killed me. আচ্ছা, বলতাম না। Then this girl gets killed because she's always speeding. That story just about killed me. আচ্ছা, আমার কাছে কাহিনীটা ভালো হয়নি। What I like best in a book that's at least funny once in a while. I read a lot of classical books like The Return of Native and all, and I like them. And I read a lot of war books. Amaro, same type of interest. War and mysteries and all. But they don't knock me out too much. What really knocks me out is a book that the author that wrote it was a terrific friend of yours, and you could call him up on the phone whenever you felt like it. That doesn't happen much though. So I tried to বুঝাতে told me he's dead. আরে এই রাইটারগুলো আর বেঁচে নেই। You take that book of human bondage by Somerset Maugham, though I read it last summer. It's a pretty good book and all, but I wouldn't want to call Somerset Maugham up. I don't know. He's just isn't the kind of a guy I would want to call up. That's all. He rather call old Thomas Hardy up. I like that. Eustacia Vi. Okay. আচ্ছা, that the 20 number page 20 বন্ধ করি, সুন্দর একটা রাউন্ড ফিগার, এখন ঘুমাতে যাব। Anyway, I put on my new hat and sat down and started reading that book Out of Africa. I would read it already, but I wanted to read certain parts over again. I would only read about 3 pages, though when I heard somebody coming through the shower curtains, even without looking up, I knew right away who it was. It was Robert Eckley, this guy that roomed right next to me. There was a shower right between every two rooms in our wing, and about
85 times a day directly barked in on me. He was probably the only guy in the whole dorm besides me that wasn't down at the game. Hardly ever went anywhere. He was a very peculiar guy. He was a senior and he'd been at Pensei the whole 4 years and all, but nobody ever called him anything except Eckley. Not even Hargel, his own roommate, ever called him Bob or even Eck. If he ever gets married, his own wife will probably call him Eckley. He was one of these very, very tall, round shouldered guys. He was about 6'4" with lousy teeth. Okay, lousy কিভাবে হয়? That's a question. The whole time he roomed next to me. আচ্ছা, by the way, টিপ থেকে মনে পড়ছে, আমি আজকে ব্রাশ করার পরে স্ন্যাক্স নিলাম। Very bad, very bad. আচ্ছা, I never even once saw him brush his teeth. They always looked mossy and awful. How can someone like don't brush? I mean, কিভাবে কেউ ব্রাশ করা ছাড়া থাকতে পারে জানি না। পুরো টাইমই তো অনেক বিরক্তিকর লাগার কথা। And he damn near maybe you sick if you saw him in the dining room with his mouth full of mashed potatoes, ew, and peas or something. I don't know এই ছেলে কেন এত উল্টা জিনিস ডেসক্রাইব করে। Besides that, he had a lot of pimples, not just on his forehead or his chin like most guys, but all over his whole face. And not only that, he had a terrible personality. He was also sort of a nasty guy. He wasn't too crazy about him, tell you the truth. I could feel him standing on the shower ledge right behind my chair, taking a look to see if Startletter was around. He hated Startletter's guts and he never came in the room if Startletter was around. He hated everybody's guts damn near. Alright, so use my bookmark. And page 20 পর্যন্ত পড়া হয়েছে। So I think এটা একটু আমাকে লিখে রাখলে ভালো হয়। Wait, page 20. So next লাইভ সেশনে আমি পেজ 21 থেকে মোটামুটি এমন সময় শুরু হবে। কালকে আমি চেষ্টা করব সন্ধ্যার পর থেকে লাইভ শুরু করার, ইনশাল্লাহ। নেক্সট লাইভে আপনাদের সাথে দেখা হবে। সো আমরা অলমোস্ট বইয়ের কতটুকু কভার করে ফেলেছি, দিস মাচ, নট ব্যাড, ইনশাল্লাহ। আই হোপ আপনারা অনেক এনজয় করছেন আমার সাথে বুক রিডিংটা। ইনশাল্লাহ পুরোটা শেষ হবে অ্যান্ড উই উইল গেট টু নো দ্য এক্সপিরিয়েন্স। সো ফার আমার কাছে বইটা খুবই ভালো লাগছে। ওয়ার্ডগুলো ইজি টু রিড, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড খুবই মানে একটা হুমায়ুন আহমেদের রাইটিংয়ের মতো খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস নিয়েও খুব ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে কথা বলা হয়েছে। মানে এই রাইটিং প্যাটার্নটা আমি হুমায়ুন আহমেদের রাইটিংয়েও দেখি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। গুড নাইট এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।